On the news tonight, House of Representatives passes bill to establish state police services. Corps Marshal cracks down on patrol misconduct of officers. Plus, managing stress in focus. This is the Nigerian Television Authority, NTA News Tonight. Good evening and welcome. I am Tayo Osho. The House of Representatives has urged the federal government to strengthen security around schools and other vulnerable communities across the country, while commending the armed forces for the successful rescue of pupils and teachers abducted in Iroyin local government area of Oyo State. Adopting a motion by Representative Abbas Adigun, lawmakers described the military operation as a major boost for the nation's fight against kidnapping and terrorism. Lawmakers stressed that every child has the right to learn in a safe learning environment and called for proactive security measures around educational institutions. Meanwhile, the House has passed the Constitution Alteration Bill for the establishment of State Police Services Nigeria. This followed consideration and voting on the provision of the executive bill at the Committee of the Whole, chaired by Speaker of the House, Abbas Tajuddin. Amidst a rowdy session, the Speaker announced that 311 members voted in favor of the bill. Deputy Speaker of the House, Benjamin Kalu, led the debate for consideration and passage of the bill, stressing that it is intended to deepen Nigeria's federal system by decentralizing policing, improving public safety, and giving states a greater role in protecting lives and property. The Corps Marshal Federal Road Safety Corps, FRSC, Sheikh Mohammed, has launched a nationwide directive aimed at stamping out unprofessional conduct, indiscipline, extortion, abuse of authority, and every form of misconduct during patrol operations, reaffirming that integrity, discipline, and respect for human dignity remain the bedrock of the Corps operational philosophy. In a statement signed by the Corps Public Education Officer Osondu Ohairi, the directive, which takes immediate effect, follows the Corps Marshal's resolve to continually strengthen public confidence in FRSC by ensuring that every patrol operation reflects the highest standards of professionalism, transparency, and accountability. Under the new directive, all commanding officers across the country have been mandated to intensify supervision of patrol teams, strengthen ethical reorientation through regular lectures, parade sessions, and pre-patrol briefings, while ensuring absolute compliance with the FRSC. Economic hardship, work pressure, poor communication, and other challenges have made stress a common experience in many homes. Experts say adopting healthy ways of managing stress is key to living a balanced and productive life. Rukayat Oladimeji in this report examines the causes of stress and practical ways of managing it for healthier individuals, families, and communities. Regardless of age or occupation, stress has become a common experience for many people, whether it stems from work, financial obligations, academic pursuits, health concerns, or family responsibilities. Experts say failing to manage stress effectively can take a toll on both physical and emotional well-being. Some residents identify the rising cost of living, work-related demands, and family responsibilities as some of the major causes of stress. They, however, noted that proper planning, emotional support from family and friends, regular relaxation, and maintaining a positive outlook have helped them to cope with stress. Some people that they will know in their body that they are stressed, but they will manage it, which is not good. It can lead to termination of life. So if you have stress, you have to first of all look at what is the cause of the stress. Then when you know the cause of the stress, then you have to manage it in a way that it will not affect you. By thinking emotional in Nigeria, I don't allow it to affect me. So if I don't allow those ones to affect me, definitely I manage it by my own way. Like this morning, I'm going to school, do what I want to do, get back home, freshen up, find something to eat, read or press my phone or sleep. That is all. Anytime I have chance, maybe at night, if I should close by 6 or 7 p.m., so
I'll have to like create a chance, maybe 1 hour, 2 hours rest, just to rest and off my beat and rest. A medical expert, Professor Oluwatosin, explains that although stress is a normal part of life, prolonged or unmanaged stress can affect productivity, relationships, and overall quality of life. He therefore encouraged people to maintain healthy lifestyles, communicate openly with loved ones, get adequate rest, engage in regular physical activity, and seek professional support whenever necessary. Not only even the nuclear family, it has effect on when you get to the office, the people will know that this person is not happy at all by your responses, by the way you react, and they know you are not your usual or former self. Stress, if not managed, can lead to suicide. So it's better that you unburden your mind. Tell somebody there may be able to help you. If you are jobless, for instance, you speak it out. There may be somebody who has a vacancy that can be offered to. As the pressures of modern living continue to evolve, experts believe that adopting healthy coping strategies and building strong support systems at home, in the workplace, and within the community can help individuals lead healthier, more productive, and live stress-free and fulfilling lives. In Ado-Ekiti, Rukayat Oladimeji, NTA News. From homes to hospital wards, Lassa fever continues to challenge Nigeria's public health response, with rising confirmed infections and fatalities, despite stronger disease surveillance and improved detection capacity. As Nigeria deepens its One Health approach involving human, animal, and environmental health experts, the question remains, why do health workers and vulnerable communities continue to bear the burden? Oluseye Adiagbo in this report finds answers to the questions. Lassa fever is an acute viral hemorrhagic illness caused by the Lassa virus. How it is spread? It's spread by a virus that normally infects an animal. That's what they call zoonotic diseases. The animal is that multi-mammate rat that is found in some endemic areas. It's when the animal, either through its droppings, saliva, feces, or urine, it drop disease and get our food contaminated. Humans come in the process of preparing the food, and that kind of thing, they get infected. So that route of transmission needs to be broken. Human-to-human transmission can also occur, particularly in healthcare settings, through contacts with infected bodily fluids. This makes healthcare workers especially vulnerable when infection prevention and control measures are not strictly followed. When it presents, just like fever, normal malaria, whatever it is, people will not think of Lassa fever. They start thinking of malaria. So they tend to self-treat, going to chemists and all. It's not when the disease becomes more serious, that's when they start looking for help. So late presentation is one, self-medication is one. Now for the healthcare workers, so the IPC issue for healthcare workers is also key. Gloving your hands, wearing your gowns to prevent contamination. The NCDC Epidemiological Week 26 of 2026 reported a steady rise in Lassa fever infections, with confirmed cases increasing to 922 and fatalities climbing to 221. For the Director General NCDC, Nigeria's disease surveillance system has evolved significantly. However, surveillance alone cannot stop transmission without strong community cooperation. Health is everybody's issue. The federal government will do it, the state government must do their bit, but the people themselves must do the same. After you do the bathroom, wash your hands again, cook your meals properly before you eat, dispose your waste properly, and once you are ill or you feel unwell, see medical advice, but don't listen to rumors. As Nigeria battles the persistent threats of Lassa fever,
The challenge is not only in detecting cases, but preventing new infections. Health authorities are urging the general public to report any suspected cases, emphasizing that early reporting strengthens disease surveillance and control efforts. In Abuja, Olusheye Adiagbo, NTA News. And for happenings in the entertainment world, Feromi Uriloye is standing by. Veteran Hollywood actor Ramsey Noah has said that achieving success is far less difficult than sustaining it, arguing that discipline and consistency are the true markers of a lasting career in the entertainment industry. Noah made the remarks in an interview shared on a social media platform where the 55-year-old reflected on more than 3 decades in front of the camera and what has kept him at the top of the industry. He added that talent isn't enough, rather it's discipline and consistency that keeps him going when inspiration fails. In another development, Nigerian music executive Soso Soberikon has traditionally tied the knots with his lover. Soso Soberikon is a prominent and affluent talent manager and producer in Nigeria's entertainment industry. Announcing the good news in a social media post, Soso disclosed that he has been taken. The announcement has drawn warm reactions from Nigerians, including his colleagues in the entertainment industry. In Ado Ekiti, Feromi Uriloye, NTA News. Nigeria to host CAF General Assembly in November. Details of this and more on sports updates with Mary Adaramewa. Nigeria's place at the heart of African football will take center stage once again as it prepares to host the Confederation of African Football's 48th Ordinary General Assembly on November 21. It will bring the continent's football decision makers to the nation's capital in a vote of confidence in Nigeria's enduring influence on the game and its growing role in shaping African football's future. In another development, Team Nigeria has arrived in Glasgow, Scotland, with high hopes of achieving one of its best performances at the 2026 Commonwealth Games, which will run from July 23 to August 2. The National Sports Commission is targeting between 16 and 20 gold medals, with the country fielding a strong squad of World Championships record holders and defending champions. Leading Nigeria's medal hosts are world record holder and 2-time Commonwealth champion Toby Amuson in the women's 100 meters hurdle. Team Nigeria captain and para-powerlifting champion Rafiatu Lawal and national 100 meters record holder Koyisola Ajayi. Officials believe the combination of experienced champions and emerging talents could help Nigeria record one of its most successful outings at the Commonwealth Games. In Ado Ekiti, Mary Adaramewa, NTA News. That's our package. Many thanks for watching. Do stand by for the translation in Yoruba. Good evening. Maggi Star is crafted from fermented soybeans, onions, chili flavor, and cloves in a way only Maggi knows. Maggi Star, making every meal special and special moments unforgettable.
nínú ìròyìn alẹ́ òní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ṣe òfin láti dá ilé-iṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sílẹ̀. ọ̀gá àgbà ilé-iṣẹ́ àjọ ojú pópó gbójú agan sí àwọn ọmọ ilé-iṣẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ń ṣìwàwù lójú pópó àti pé ìṣàgbéyẹ̀wò ìtọ́jú wàhálà nínú ara. ẹ káalẹ́ ẹ kú iṣẹ́ òní ìròyìn la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ NTA Adó Èkìtì. orúkọ mi ni Rukayat Ọládìméjì. ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ti rọ ìjọba àpapọ̀ láti ró ètò ààbò lágbára káàkiri ilé ẹ̀kọ́ àti àwọn ohun amáyédẹrùn káàkiri orílẹ̀-èdè yìí nígbà tí ó yin àwọn ọmọ ogun fún àṣeyọrí wọn láti gba àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ tí wọn kò ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sílẹ̀. nígbà tó ń tẹ́wọ́ gba àbá eléyìí tí aṣojú-ṣòfin Abbas Adégúndá ó ṣàpèjúwe akitiyan àwọn ọmọ ológun gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó ti ṣe ìrólágbára fún ètò ààbò àti ìgbógun ti ìjínigbé àti ìwà ipá lórílẹ̀-èdè yìí. aṣòfin náà ṣàlàyé pé àwọn ọmọ ni wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti kẹ́kọ̀ọ́ ní agbègbè tó ní àlàáfíà. ó wá pè fún akitiyan láti ṣe ètò ààbò ní ilé ẹ̀kọ́ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. báyìí ilé aṣòfin ti bu ọwọ́ lu òfin láti dá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tó tẹ̀lé ṣíṣàgbéyẹ̀wò àti ìdìbò fún àbá tí ìgbìmọ̀ aláṣẹ gbé síwájú rẹ̀ eléyìí tí wọ́n ti ṣàgbéyẹ̀wò láti ọ̀dọ̀ abẹnugan ilé Abbas Tajudeen. nínú ìjókòó ọ̀hún abẹnugan ilé kéde wípé 11 ni àwọn tó dìbò láti bọwọ́ lu òfin ọ̀hún. igbákejì abẹnugan ilé Benjamin Kalu ẹni tí ó darí ilé nínú ìjíròrò ọ̀hún ṣàgbéyẹ̀wò àti bíbọwọ́ lu òfin ọ̀hún pẹ̀lú àlàyé wípé ìdí rẹ̀ ni láti mú kí ètò ààbò ní orílẹ̀-èdè yìí nípọn sí i. ọ̀gá àgbà ilé-iṣẹ́ àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó nílẹ̀ yìí Shehu Muhammad ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbésẹ̀ tuntun káàkiri orílẹ̀-èdè yìí eléyìí tí àfojúsùn rẹ̀ jẹ́ láti gbójú agan sí àìníkóra ẹni níjàánu, ṣíṣí ipò lò àti jàgídíjàgan lójú pópó àti kí wọ́n ní ìwà ọmọlúàbí àti bọ̀wọ̀ fún ọmọ ènìyàn ni ó yẹ kí ó jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ wọn nígbà tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ lójú pópó. nínú àtẹ̀jáde tí alukoro ilé-iṣẹ́ ọ̀hún Osondu Ohairi fi léde sọ pé eléyìí ni ó bẹ̀rẹ̀ ní kíákíá níbi ọ̀gá àgbà ilé-iṣẹ́ ọ̀hún ṣe fi síta wípé eléyìí yóò ṣe ìrànwọ́ láti mú ìrónilágbára bá ìgbàgbọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nínú àwọn ẹ̀ṣọ́ ojú pópó láti rí i wípé gbogbo àwọn tó wà lójú pópó ní ìwà ọmọlúàbí hàn lára wọn àti ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́. lábẹ́ àgbéjáde tuntun yìí gbogbo àwọn ọmọ iṣẹ́ tó wà káàkiri orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ti kìlọ̀ fún láti mójútó iṣẹ́ wọn kí wọ́n sì máa fi ìwà ọmọlúàbí ṣe iṣẹ́ wọn lẹ́nu iṣẹ́. ètò ọrọ̀ ajé tó le kankan, wàhálà lẹ́nu iṣẹ́ àti ìbáṣepọ̀ tí kò dánmọ́rán àti àwọn nǹkan mìíràn tí wọ́n mú kí wàhálà kó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ilé. àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ gbà wípé ìlera tó péye ni ènìyàn lè fi mójútó wàhálà nínú ìdílé àti ìgbé ayé. akọ̀ròyìn wa nínú ìròyìn ṣàgbéyẹ̀wò ohun tó ń fa wàhálà àti àwọn ọ̀nà láti lè mójútó fún ìgbé ayé àlàáfíà nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan, ìdílé àti ní àwùjọ wa. àbọ̀ rẹ̀ rèé. láìwò tí ọjọ́ orí tàbí iṣẹ́, ìmáfara ẹni ṣe wàhálà máa ń wọ́pọ̀ jùlọ láàárín ọ̀pọ̀ ènìyàn, yálà ó wáyé látẹnu iṣẹ́, wíwá ìmọ̀ nípa ẹ̀kọ́, ètò ìlera tàbí bùkátà ẹbí. àwọn amòye sọ pé kúkúrò láti máa dín ṣíṣe ara ẹni ní wàhálà lè ní ipa lórí àlàáfíà tàbí ẹ̀mí ọmọnìyàn. àwọn aráàlú ṣàpèjúwe ìgbé ayé tó wọ́n gógó, iṣẹ́ tí ó ń gba àkókò àti bùkátà ẹbí gẹ́gẹ́ bí ara nǹkan tó máa ń fa ṣíṣe ara ẹni ní wàhálà. síbẹ̀ wọ́n wá sọ pé mímáa ṣètò tó dára, àtìlẹ́yìn láti ọ̀dọ̀ ẹbí àti ọ̀rẹ́, ìsinmi tó péye lè ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ láti kojú mímáa ṣe ara wọn ní wàhálà. ọjà náà láti lè sọ pé òun fẹ́ lọ gbé ọjà ń bì kan àbí fẹ́ lọ gbọ́jà lọ fẹ́ nìkan, so àwọn stress yẹn ẹ̀dẹ̀mọ̀ kò ọ̀rọ̀ láti transport àwọn kankan yẹn, so stress náà tún ni. tí bá ní àǹfààní láti ní bí wákàtí kan àbí méjì láti sinmi, màá ní láti sinmi dó, màá ní láti kọ́kọ́ wẹ̀ náà, so àmà lè sinmi dáadáa, ìsinmi èkó lẹ́yìn ìgbà yẹn màá lè wá ronú nǹkan tó bá kàn láti ṣe. wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé ní stress bẹ́ẹ̀ yẹn the best ni pé kéèyàn lọ sinmi, kó wá bí kan bá nílé ni o, kó má tẹ̀ lọ bí iṣẹ́ ń jọ yẹn, kó má jáde títí ara ẹ̀ fi máa wálẹ̀.
torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé tí wọ́n bá ti lo oògùn pé òun ló máa jẹ́ kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n pàtàkì ni pé kéèyàn fúnra ẹ̀ nísìnyí. onímọ̀ nípa ìṣègùn ọ̀jọ̀gbọ́n olúrótìmí sọ̀yà ṣàlàyé pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé mímáa ṣe ara ẹni ní wàhálà jẹ́ apá kan nínú ìgbésí ayé tí ó bá pẹ́ tàbí tí a kò bá tètè ṣàkóso rẹ̀ dáadáa ó lè dín agbára iṣẹ́ kù tàbí kí ó ní ipa lórí ìgbésí ayé ènìyàn. Nítorí náà ó wá gba àwọn ènìyàn níyànjú láti máa gbé ìgbésí ayé tó ní ìlera, máa bá àwọn olólùfẹ́ wọn sọ̀rọ̀, sinmi lọ́pọ̀ ìgbà, mímáa ṣe eré ìdárayá lóòrèkóòrè kí wọ́n sì wá ìrànlọ́wọ́ àwọn amòye nígbà tí ó bá yẹ. tó lè dá ṣe àfi ń gbà àwọn èèyàn níyànjú pé dáa kó sọ fún èèyàn nítòsí ẹ jẹ́ kó mọ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ bó bá já àìní ni wọ́n lè rẹ́ni tá ràn ẹ́ lọ́wọ́, tó bá jẹ́ ìjákulẹ̀ ni àbí òun wáṣẹ́ ni wọ́n lè rẹ́ni tó níṣẹ́ tó lè gbẹ́ sí. ó dáa kí a máa sọ nípa ìdààmú tó ta bá ń dààmú. bí ìpèníjà ìgbésí ayé òde ní ṣe ń pọ̀ sí i, àwọn amòye gbàgbọ́ pé lílo ọ̀nà tó dára láti kojú mímáa ṣe ara ẹni ní wàhálà àti níní àtìlẹ́yìn tó dára nínú ẹbí, ibi iṣẹ́ àti láàárín àwùjọ yóò ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ láti gbé ìgbésí ayé tó ní ìlera tí kò sì ní jẹ́ kí mímáa ṣe ara ẹni ní wàhálà gba ipò àkọ́kọ́ nínú ìgbésí ayé wọn. láti ilé sí ilé ìwòsàn sínú yàrá ìtọ́jú, ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ ló ti ń di ìpèníjà lórílẹ̀‐èdè yìí ní bí àwọn tí ó ti lùgbàdì àìsàn náà ṣe ń pele sí i, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn àjọ tọ́rọ̀ kàn ń gbé ìgbésẹ̀ nípa rẹ̀. Ìròyìn sọ wípé tí ìgbẹ́ tàbí ìtọ̀ eku bá bọ́ sínú oúnjẹ ènìyàn máa ń fà kí àrùn náà tàn kálẹ̀ àti pé yóò kọ́kọ́ dàbí ibà, lélẹ́yìí tí àwọn ènìyàn máa ń tọ́jú fúnra wọn dípò kí wọ́n lọ sí ilé ìwòsàn. Wọ́n wá rọ àwọn aráàlú láti máa lọ sí ilé ìwòsàn tí wọ́n bá ń ṣàkíyèsí wípé ara wọn kò yá dáadáa. Wọ́n sì rọ àwọn elétò ìlera bákan náà láti máa ṣe ìtọ́jú ara wọn kí wọ́n má bàa lùgbàdì ibà ọ̀rẹ̀rẹ̀ náà. Ní abala ìròyìn amúlùúdùn, Fẹ́rànmi Orílóyè ló mú àbọ̀ rẹ̀ wá, àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí. Gbajúgbajà òṣèré orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ti mú àti ṣe àlàyé pé àti ṣe àṣeyọrí ìròyìn ju àti ṣe tẹ̀síwájú nínú ìròyìn. Ìsára ẹni àti títẹpámọ́ṣẹ́ ni àwọn ọ̀nà láti mú kí èèyàn pẹ́ nínú iṣẹ́ eré ìdárayá. Náà ló sọ ọ̀rọ̀ yìí nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò lórí ìtàkùn ìbáraẹnisọ̀rọ̀. Ọmọ ọdún márùndínlọ́gọ́ta ọ̀hún ṣàlàyé wípé àwọn àmúyẹ̀wò yìí ló ràn án lọ́wọ́ láti jẹ́ ọ̀kan gbòógì ní ẹ̀ka eré ṣíṣe láti ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. Ó fi kún pé ẹ̀bùn ikọ̀ òtún ẹ̀wẹ̀ títẹpámọ́ṣẹ́ àti ìṣẹ́ra ẹni ló máa ń mú ní tẹ̀síwájú tí ó bá ń sún ni. Ní ìròyìn eré ìdárayá mìíràn, òǹkọrin àti olóòtú orin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Sósó Sọ̀bárẹ̀kọ̀ ti ṣe ìgbéyàwó ìbílẹ̀ pẹ̀lú olólùfẹ́ rẹ̀. Ó sì di alákòóso àti olùgbéjáde orin lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó sọ ìròyìn eré náà ní orí ìtàkùn ìbáraẹnisọ̀rọ̀. Ó sì fi hàn pé òun ti ní ìyàwó. Ìròyìn yìí ló jẹ́ ìyàlẹ́nu fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ní ẹ̀ka múlùdùn tí wọ́n sì kì kú oríire. Ní ìlú Adó-Èkìtì, Progress Olówókéré ló ṣe àtúpalẹ̀ ìròyìn. Fún ìròyìn eré ìdárayá, Táyọ̀ Ọ̀ṣọ́ ló ṣàtúpalẹ̀ rẹ̀. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí ó jẹ́ aṣáájú ní bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ ni ó ṣetán láti gbàlejò ìpàdé àjọ fọ́rọ̀ bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀ ìkejìdínláàádọ́ta irú rẹ̀ tí ó wáyé ní ọjọ́ 21 oṣù kọkànlá ọdún yìí. Àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn jọ̀bọ̀ nínú ìpinnu ṣíṣe ní bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ni yóò péjú sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti jíròrò lórí ìtẹ̀síwájú bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ adúláwọ̀. Nínú ìròyìn míì, ikọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti gúnlẹ̀ sí Glasgow ní Scotland pẹ̀lú ìrètí láti ṣe dáadáa níbi ìdíje Commonwealth tọdún 2026 léyìí tí yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 23 oṣù yìí sí ọjọ́ 2 oṣù kẹjọ ọdún yìí. Àjọ fún aré ìdárayá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ń retí láti gba àmì ẹ̀yẹ 16 níbi ìdíje ọ̀hún, níbi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò ṣe máa kópa ní àwọn ìdíje lónírúurú. Lára àwọn tí ó ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní èrò orí pápá tí ó ti gba àmì ẹ̀yẹ
ìdíje Commonwealth ní ẹ̀ẹ̀mejì Tóbi Amusan lẹ́ni tí yóò kópa níbi eré sísá fífò igi fún àwọn obìnrin oníbùsọ̀ 100. lọ nínú ìròyìn alẹ́ òní ọ̀la ní kẹ́tù darapọ̀ mọ́ wa fún àwọn àkọ́tún ìròyìn mìíràn. Rukayat Ọládìméjì lórúkọ tèmi. Oorun ayọ̀ la ó sùn.